Good morning, students. Today we are going to see next type in integral calculus, that is type 4. Already we have seen 3 exercises, type 1, type 2, type 3, and now we are going to see type 4. Okay. In type 4 we are going to see about 8 formulae. The first formula is integral of sin x. Already you know that what is differentiation of sin x. Differentiation of sin x is cos x. Integral of sin x is minus cos x plus c. Okay. Now the second one is integral of cos x. Integral of cos x dx. Differentiation of cos x is minus sin x. Integral of cos x is sin x. So sin x plus c. Okay. Next, number 3. It is integral of secant square x dx. For what we write the answer as secant square x in differentiation tan x. So secant square x dx integration is tan x plus c. And number 4, integral of cosecant square x dx. Cosecant square x dx. So that is equal to minus cot x plus c. So these are the 4 formula we have to remember. One is sin x, that is minus cos x, integral of cos x, sin x, integral of secant square x, tan x, integral of cosecant square x minus cot x. Okay. Now we are going to see about the next formula with the coefficients. So if it has x has coefficient, for example, let us go with A. Formula A, integral of sine of ax plus b dx. So how can you write this? Since there is a coefficient of x, we have to take 1 by a minus cos. So minus cos ax plus b plus c. Okay, students. So you have to be very clear that whenever you are having the coefficient of x, we have to divide the coefficient. Okay, now let us go with the next one. Integral of cos of ax plus b plus c. Sorry, ax plus b dx. So again we have to divide 1 by a, that is 1 by a sine of ax plus b plus c. Similarly, you can write down the other two formula for secant square of ax plus b and cosecant square of ax plus b. So there are 8 formulae in this type 4. So here we are going to apply these 8 formulae and do the exercise 2.4. Okay. So first copy down all this problem and then you can go with exercise. Now let us move with exercise 2.4. Okay, exercise 2.4. Integrate the following with respect to x. The first problem is 2 cos x minus 3 sin x plus 4 secant square x minus 5 cosecant square x. Okay, now we need to integrate this. So let us start the problem. Integration of 2 cos x minus 3 sin x plus 4 secant square x minus 5 cosecant square x into dx. Okay. There are 4 terms here. So let us integrate each term. First, constant can be taken outside. So 2 can be taken outside. Cos x integration is sin x. Minus 3 can be taken outside. Sin x integration is minus cos x. Plus 4. Secant square x is tan x. Minus 5. Cosecant square x is minus cot x. Plus c. Okay, don't forget to write plus c.
Now you can multiply the sign of minus. So let us write down answer as 2 sin x plus 3 cos x plus 4 tan x minus plus 5 cot x plus c. Is it clear, students? So you have to simple differentiation integration. No need, there is no coefficient for x. So அப்படியே என்ன ஃபார்முலால இருக்கோ cos x sin x மாத்தி இருக்கோம், sin x minus cos x, secant square x tan x மாறி இருக்கு, cosecant square x minus cot x. So simply we have applied the formula for the integration and do the problem. Okay. Now let us go to the next problem, problem number 2. Okay. This problem is integral of sin cube x dx. So whenever we are having the power of sine or cos, whatever trigonometric function with the highest power, we have to use the formula. So let us use the formula where we will get sin cube x. We can use the formula sin 3x. Sin 3x formula is 3 sin x minus 4 sin cube x. Sin cube x divided by 4. Okay. So now we need what is sin cube x. So what shall we do now? Let us, no divided by 3 sin x minus 4 sin cube x. Now we need sin cube x. So how can you write the formula for sin cube x? Let us bring this term to this side. So, and when you are bringing to this side, it will become as plus. So 4 sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x. Okay. So now we are having 4 here. So we can write this as sin cube x is equal to 1 by 4 of 3 sin x minus sin 3x. Okay, so is it clear? So first write down the formula of sin cube x using the formula of sin 3x. Sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x. So bring the term 4 sin cube x to this side, sin 3x to that side. So now you can divide this by 4. This can be written properly. Okay. So we can write like this. So now we are going to apply this formula for this one. So we can apply here integral of sin cube x dx is equal to 1 by 4 integral of 3 sin x minus sin 3x dx. Okay. So this is equal to 1 by 4, 3 sin x integration is minus cos x. 1 by 4 is common for both the terms. Here we are having the coefficient of x. So we have to divide by 3. Now sin 3x integration is minus cos 3x plus c. Okay. Now let us simplify this. So we can write this as it is equal to 1 by 4 of this minus into minus, it will become as plus. This can be written as minus 3 cos x plus 1 by 3 cos 3x plus c. Okay. So with this we can stop this problem. So the answer is 1 by 4 minus 3 cos x plus 1 by 3 cos 3x plus c. Okay. Now let us go to the next problem number 3. Problem number 3. Integral of cos 2x plus 2 sin square x divided by cos square x dx. So here also we are going to do some simplification and then we are going to integrate that term. So how to simplify this? First we have to know the formula for cos 2x. What is the formula for cos 2x? Let us write down the formula for cos 2x.
cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. So using this formula we are going to apply here. So this can be written as 1 minus 2 sin square x plus 2 sin square x divided by cos square x. Okay. Now you can cancel easily. This and this will get cancelled. So this is equal to integral of 1 by cos square x dx. What is 1 by cos square x? 1 by cos square x is nothing but secant square x. So what is secant square x integration? Tan x. So tan x plus c. Okay, is it clear? So first we are applying with the formula of cos 2x is 1 minus 2 sin square x. So after that we can easily cancel it and write down as 1 by cos square x is secant square x, and secant square x integration is tan x. Okay. Now let us go to problem number 4. Integral of 1 by sin square x cos square x dx. Okay. So now what shall we do here? In the denominator we are having two terms, and also in the denominator we are having the square terms. So how can you write one as sin square x and cos square x? You know already this can be written as, one can be written as sin square x plus cos square x. So using the formula of cos square x plus sin square x equal to 1, we can change 1 as sin square x plus cos square x. Next, the denominator as it is. Okay. Now we are having two terms in the numerator. So split the terms. How to split the terms? Let us split the terms as sin square x divided by sin square x cos square x plus cos square x divided by sin square x cos square x into dx. Into dx. Okay. Now let us cancel these two terms and here these two terms. So your answer will be, what is 1 by cos square x? Secant square x. Plus what is 1 by sin square x? Cosecant square x. 1 by sin x is cosecant x. 1 by cos x is secant x. So we can use this. Now let us integrate this two terms. Okay. What is integral of secant square x? Tan x. What is integral of cosecant square x? Minus cot x plus c. Okay. So this is the answer for problem number 4. Okay. Now let us move with problem number 5. So let us go with problem number 5. Root of 1 minus sin 2x. Again here we are having a different thing, that is sin 2x. So now here we are going to apply the formula sin 2x. What is the formula for sin 2x? Formula for sin 2x is 2 sin x cos x. So apply this formula, and for 1 we can apply, 1 can be written as sin square x plus cos square x as like the previous problem. Okay, cos square x. So this is equal to root of sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x. Now look through this step. A square plus b square minus 2ab. So we can write the formula as a minus b the whole square. So this can be taken as a, this can be taken as b. So we can write the formula as sin x minus cos x the whole square. Okay, it will be very easier, students, if you recall the formula, and you have to get the idea that 1 can be replaced as sin square x plus cos square x, and sin 2x can be replaced as 2 sin x cos x. Okay, now the square root and square will get cancelled. So your answer will be sin x minus cos x.
Okay. Now we have to integrate this. So how to integrate this? Integral of sin x minus cos x into dx. Okay. So now we need to integrate this. What is sin x minus cos x? What is cos x minus sin x? Plus c. So taking minus outside, we can write the term as minus of cos x plus sin x plus c. Sometimes some of the students can take cos x minus sin x. That is also correct. Cos x minus sin x the whole square, we will get no minus outside. Simply we will get cos x plus sin x. So that also correct. Okay. Now let us go with the next problem. Problem number 6. So with this, the problem is over. You can do with minus cos x plus sin x or sin x plus cos x. Okay. So with this, this exercise is over. Now let us move to the next exercise. Before moving to the next exercise, we are going to learn the formula type 5. Integration by parts. It is very important, students. Integration by parts. Okay, integration by parts. Now type 5. We are going with type 5 formula. So we have completed with 4 types. Now we are going to move with type 5. The type 5 is nothing but integration by parts. So it is the formula here we are going to use is integral of u dv is equal to uv minus integral of v du. Okay. So this is a very important formula. Whenever we are having two terms like this, product rule, you will use to say as product rule in the differentiation, but here it is in the form like this. So how to select the terms u and how to select the term v. Okay. So the first formula is this one. So we can select u by using the word isolate. Select u using the word isolate. It is very important. Isolate. What is isolate? I for inverse function. I for inverse function. L for logarithmic function. And A for algebraic function. Algebraic function is x power. Something it will be there, no? So T for trigonometric function. Okay. And E for exponential function. Exponential function. So using this isolate, we can decide what value can we take for u. So if there is inverse function, we have to choose first inverse function as u. If there is no inverse function and there is logarithmic function, you have to take logarithmic function as u. Or algebraic function, for example x cube minus x square or x to the power 5, whatever it is. That can be taken as u, otherwise trigonometric function or otherwise exponential function. So in this order only we have to take what is u. After writing what is u, you can take the remaining term as dv and do the integration by parts method. Okay. Now let us go with the another formula, that is Bernoulli's formula. It will be very helpful in this Bernoulli's formula. Sometimes you can use this Bernoulli's formula whenever we are having the term as x power n and e power x. This term can be taken. Okay, now we can use Bernoulli's formula to find out the integration by parts method. Here you can easily apply the method using the formula of integral of u dv. Integral of u dv can be written as
uv minus u dash v1 plus u double dash v2 minus u double dash triple dash v3 plus etc. This is the Bernoulli's formula. So here what is what is u dash? Here u dash, u double dash, u triple dash etc. are differentials. All these are differentials where v1, v2 etc. are integrals. Okay, so these are the two formulae we are going to apply in integration by parts. This formula can be applied according to the problem given. So let us move to the next exercise now. Exercise 2.5. Okay, exercise 2.5, problem number 1, x e to the power of minus x. Integral of x e to the power of minus x dx. Listen students, here x is an algebraic expression. So x can be taken as u and this term can be taken as dv. Okay, so first you have to see that x is an algebraic exponent and e is an exponential form. So what term we can take now? So algebraic expression x can be taken as u and the exponential function can be taken as dv. Here we are going to apply the Bernoulli's formula. So to use the Bernoulli's formula, first we have to make a table like this. In the table la enna pannu, first மேல வந்து dv னு போட்டுக்கோ. இங்க u எழுதாத, u வந்து இங்க எழுதணும். U is equal to x னு இங்க எழுதிக்கோ. dv ங்கிறது இப்ப என்னது நமக்கு? Integral of minus x dx. dv அப்படினாலே e power minus x dx ஓட சேர்த்து எழுதணும். Because we are going to integrate on both sides, u should be differentiated. இப்ப u வை நம்ம differentiate பண்ணா என்ன வரும்? Differentiation of x என்னதுப்பா? 1. What is u double dash? It is 0. So no need this term. So we can stop with this. U dash ஓட நம்ம stop பண்ணிக்கலாம். அப்போ what is v? How to find out v? V is nothing but integral of this 2. அப்போ v is equal to e power minus x. அப்போ minus x க்கு coefficient இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? Divide பண்ணுவோம். So 1 by minus 1 னு வரும். 1 by minus 1 e power minus x dx will remove. Okay, 1 by e power 1 by minus 1 e power minus x. So this can be written as minus e power minus x. Okay students, minus e power minus x. Now we need to find out v1. v1 is nothing but differentiating again. அப்ப minus into minus என்னவாயிரும்? Plus ஆயிரும். e power minus x. புரியுதா? So நம்ம v2 கண்டுபிடிக்க வேணாம். ஏனா u double dash என்னவாயிருது? 0 ஆயிருது. So no need to find out v2. You can stop with v1 and u dash. Now what is the Bernoulli's formula? Integral of u dv is equal to uv போட்டுக்கணும். அதுக்கடுத்து ஆல்டர்னேட்டிவா சைன் மாறும். அப்ப u dash v1. அதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா u double dash வந்து இங்க 0 ஆயிருச்சு. So we can stop with that. Now okay, now what is uv? u into v, that is x into minus e power minus x. Okay, minus u dash another 1, v1 another e power minus x. So ipa common terms வெளியில எடுத்துக்கலாமா? So plus c போட்டுக்கணும் because it is indefinite integral. இப்போ common term வெளியில எடுத்தோம்னா minus e power minus x is common. The remaining term is x plus 1 plus c. So this is the answer we need to get. Okay, next problem we shall go to the next problem. X cube e power 3x. Problem number 2. So here this term can be taken as u and this term can be taken as dv. சரியா? இப்போ வந்து நம்ம திருப்பியும் அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஓபன் பண்ணிக்க போறோம்.
இங்க வந்து dv dv என்னது e power 3x dx. இங்க u எழுதாதீங்க, தப்பு வந்துரும். u இங்க இருக்கணும், v இங்க இருக்கணும். u dash v1 u double dash v2 அந்த மாதிரி எழுதணும். So what is u? u வந்து x cube. u வந்தோடனே u dash கண்டுபிடிச்சிருவோம். What is u dash? 3x square. What is u double dash? 6x. அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணோம், தெரியும்ல டிஃபரன்ஷியேஷன். u triple dash 6. ஓகே, so இதுக்கு அடுத்து நம்ம பண்ணோம்னா என்னவாயிரும்? 0 ஆயிரும். So no need to go beyond this. Okay, so we can do this. So u வந்து x cube, u dash வந்து 3 முன்னாடி வந்துரும், x square, u double dash னா 6x, u triple dash வந்து 6. இப்போ different integration பண்ண போறோம், இதை integrate பண்ண போறோம். அப்ப v வந்துரும், integral of dv வந்து v. Integral of e power 3x என்னதுப்பா? e power 3x divided by 3. ஏன்னா x ஓட coefficient கீழ வரும். இப்போ v1 திருப்பி இதை differentiate integrate பண்ண போறோம். அப்ப e power 3x திருப்பி ஒரு 3 வந்து multiply ஆகும். So it will become as 9. அடுத்தது v2 e power 3x, again one 3 will come to the denominator, so it will become as 27. அடுத்தது v3 e power 3x divided by 3 into 27 is 81. So இங்க u triple dash கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா இங்க v3 வரைக்கும் போகணும். u double dash கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா v2 வரைக்கும் போனா போதும். ஏன்னா we are going to multiply like this. uv, u dash v1, u double dash v2, u triple dash v3. இங்க u power 4 வேணாம், ஏன்னா constant differentiate பண்ணா என்னவாயிரும்? 0 ஆயிரும். So now let us go to the formula. Integral of u dv is equal to uv minus u dash v1 plus u double dash v2 minus u triple dash v3. Okay, so this is enough. Okay, this is enough. Now let us write the problem. X cube e power x e power 3x dx is equal to let us go to the problem. X cube e power 3x dx equal to uv எப்படி multiply பண்ணுவா? x cube e power 3x by 3. அடுத்தது minus sign, minus 3x square into e power 3x by 9 plus symbol அடுத்து 6x e power 3x by 27. Next minus, alternative sign மாறிட்டே இருக்கணும். So next minus 6 e power 3x divided by 81. Okay, plus c. Now let us simplify this. Now let us simplify this term. So your answer will be e power 3x வெளில எடுத்துடலாம், common terms அடிக்கலாம். This is 2 times, this is 9 times, this is 2 times, this is 27 times. எல்லாமே 3 tablesல அடிச்சிருக்கேன். இப்போ answer எழுதுவோம். x cube e power 3x dx is equal to e power 3x வெளில எடுத்துருவோம் காமனா. Okay, x cube by 3 minus இங்க என்ன இருக்கு? cancel ஆயிருச்சு. So x square e power 3x e power 3x வெளில எடுத்துட்டோம். x square divided by what is the term? 3. Next here 2x plus 2x divided by 9. Finally minus 2 divided by 27. Okay, plus c. So taking e power 3x, we are getting the answer as x cube by 3 minus x square by 3 plus 2x by 9 minus 2 by 27 plus c. Okay students, is it clear?
Now let us go to the next problem. Problem number 3, integral of log x dx. இங்க கவனிச்சீங்கன்னா log x integrate பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. So we have to check for the isolate method. Isolate methodல inverse function கிடையாது, L இருக்கு, அதான் log. அப்ப log x தான் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும், u ன்னு எடுத்துக்கணும். dx நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும், dv ன்னு எடுத்துக்கணும். Okay, so let us go with this problem, u dv method. அப்ப u is equal to log x. What is u dash? 1 by x. 1 by x dx னு போடணும் பிள்ளைங்களா, ஏன்னா du by dx னு எழுதுவோம். So 1 by x dx னு எழுதிக்கலாம். So du னே இந்த இடத்துல எழுதிக்குவோம். du du equal to du by dx is equal to 1 by x. நான் dx cross multiply பண்ணிட்டேன். அடுத்தது dv இப்ப நமக்கு என்னவா இருக்கு, dx இருக்கு. அப்ப we have to integrate on both sides to get the value for v. அப்ப v is equal to x. அப்ப uv minus integral of v du இல்லையா, formula integral of u dv is equal to uv minus integral of v du. இங்க வந்து நம்ம பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா போக முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அல்ஜிப்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா போறது ஈஸி. ஏன்னா x இருக்கும், x cube இருக்கும், x square இருக்கும். We can easily bring out to 0 for u value, then we can apply Bernoullis formula. இந்த இடத்துல நம்ம Bernoullis formula போக முடியாது, ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா தான் நம்ம போக முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து integral of u dv is equal to uv minus integral of v du. So இப்ப uv அப்படின்னா என்ன எழுதுவேன், x into log x, நான் மாத்தி எழுதியிருக்கேன் vu னு, minus integral of vங்கிறது இப்ப என்ன இருக்கு, x இருக்கு, duங்கிறது it is 1 by x dx னு இருக்கு இல்லையா. So we can cancel x and x. So your answer is x log x minus what is integral of dx? Integral of dx is x. So we can write x log x minus x plus c. So this is the answer for log x. You can also memorize log x formula, that is x log x minus x. Integration of log x என்ன பண்ணிரு, memorize எழுதிரு. இப்ப differentiation of log x na என்ன சொல்லுவோம், 1 by x சொல்லிடுவோம். ஆனா integration of log x என்னது, x log x minus x plus c. நம்ம நிறைய இடத்துல அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். So integral of log x செய்யறதுக்கு கத்துக்கோ, ஆனா you have to memorize the formula x log x minus x. So this is the method to follow for log x always. Okay, now let us move to the next problem. Problem number 4. It is x log x dx. Okay, x log x dx. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா log x இருக்கு. அப்ப log x நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்க போறோம், u ன்னு எடுத்துக்க போறோம். அப்ப remaining terms இது ரெண்டையும் என்னன்னு எடுத்துக்க போறோம், dv ன்னு எடுத்துக்க போறோம். அப்ப we can write u is equal to log x. So you know what is du? du is equal to 1 by x dx. இப்ப v ன்ற term, dv ங்கற term என்ன இருக்கு, dv is equal to x dx. அப்ப இதை integrate பண்ணா என்னமா ஆகும், what is integration of this, dv வந்து v. Integral of x power 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். What is integral of x power 1? x square by 2. x power n plus 1 by n plus 1. So after finding what is u, du and v, we can go to the formula. Integral of u dv is equal to uv minus integral of v du. அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போட போறோம், x log x dx is equal to what is uv? u is log x and v is x square by 2. அப்ப x square by 2 log x. சரியா, minus integral of v du போடணும். இப்ப v வந்து x square by 2. What is du? It is 1 by x dx. Okay, so we can cancel 1x and 1x. So we are getting the answer as x square by 2 log x minus 1 by 2 நம்ம வெளில எடுத்துட்டோம்னா integral of x dx னு வந்துரும்.
So integral of x இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். What is integral of x? It is nothing but x square by 2. So we can write it as x square by 2 log x minus 1 by 2 எழுதிக்கோ. அடுத்தது இது x square by 2 plus c னு போடும். சரியா? Now let us simplify this term. Let us take x square by 2 common. So x square by 2 உள்ள என்ன எழுதுவா? log x minus 1 by 2 plus c. So this is the answer for x log x dx. Students, the next problem is similar to this. It is given for you that x power n log x. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா x log x இல்லையா? x log x dx. உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் 5th ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா x power n log x dx னு கொடுத்திருக்காங்க. இத நீ இத பண்ணனும். அப்ப இங்க 1 ன்னு இருக்கிற இடத்துல n இருக்கு. இது log x தான் இருக்கு. So you are going to find out the answer. So you do it like this and try out the answer. அப்ப என்ன வரும்? இங்க 1 இருக்கிறப்ப இங்க 2 ஆயிருக்கு. அப்ப n இருந்துச்சுன்னா the answer will be n plus 1 divided by n plus 1 into log x minus 1 by n plus 1 plus c. இது வந்து நான் ஆன்சர் மட்டும் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன். Because we can compare these two problems. In the place of 1 we are having n here. So 1 ன்னு இருந்துச்சுன்னா இங்க 2 ஆ இருக்கிற இடமெல்லாம் நமக்கு என்ன வந்துரணும்? plus 1 ஆட் ஆகணும். அப்ப n plus 1 ன்னு நான் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நான் எழுதியிருக்கேன். So இத வந்து நீ ட்ரை பண்ணி you can get the answer for problem number 5. Okay. Now let us go to the next problem. 6th question. Problem number 6. Integral of x power 5 e to the power x square dx. சரியா? இப்போ இந்த சம்முக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா substitution method அப்படினு ஒண்ண யூஸ் பண்ண போறோம். Substitution method எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீனா we can take let x square is equal to t ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay? Now what is அப்ப x square is equal to t னா what is the differentiation of this? 2x ன்னு வரும். 2x dx is equal to dt ன்னு வந்துரும். சரியா? இப்போ இத நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? x square into x square into x e power x square dx ன்னு பிரிச்சுக்கலாம். அப்ப இதுக்கு ஒரு t போடுவோம், இதுக்கு ஒரு t போடுவோம், இதுக்கு வந்து e power t போடுவோம். இந்த x dx சேர்ந்துரும். x dx அப்படின்னு சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா இந்த x dx க்கு பதிலா நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும்? We can substitute x dx is equal to dt by 2 ன்னு நம்ம கொண்டு வரணும். சரியா? ஏனா எல்லாமே t ல இருக்குறப்ப வேரியபிள் எதுக்கு மாறிரணும்? t க்கு மாறிரணும். x ல இருந்துச்சு அப்படினா அவனோட சம் வந்து தப்பு. அப்ப x dx க்கு பதிலா என்ன மாத்த போறோம்? t square e power t dt by 2 ன்னு மாத்திக்கலாம். So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து algebraic function, இது வந்து exponential function. So we can use Bernoulli's formula here. So here we are going to use the Bernoulli's formula and derive this integration, and then finally you have to substitute for t as x square. So இங்க நம்ம இப்ப u ஆ எதை எடுக்க போறோம்? t square எடுத்துக்க போறோம். அப்ப what is dv? dv is equal to e power t dt. சரியா? புரியுதா? So நம்ம u ன்றத வந்து இந்த t ஆ எடுத்துக்கிறோம். இத வந்து இப்ப எப்படி எழுதிக்கலாம்னா 1/2 integral of t square e power t dt ன்னு எழுதிக்கலாம். Okay. Now இப்ப u is equal to t square. So what is u dash? U dash is equal to 2t. What is u double dash? 2. அதுக்கடுத்து triple dash வந்தீங்கன்னா என்னவாயிரும்? 0 ஆயிரும். அதனால ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இங்க v e power t ஐ எத்தனை தடவை நீ இன்டகிரேட் பண்ணாலும் e power t தான். e power x is e power x. So எல்லாமே e power t தான். Now formula is 1/2. Formula என்னது? uv minus u dash v1 plus u double dash v2. இதெல்லாம் v1, இது வந்து v2. சரியா? So இந்த formulaல நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். அப்ப t square e power t minus 2t e power t plus 2 e power t.
plus C. Okay. இது வந்து formula for UDV. Okay. Now let us take e power t common outside. E power t by 2 into t square minus 2t plus 2 plus C. Okay. Now we can apply. Put t square, put t is equal to x square போடணும் இல்லையா? So e power x square by 2. இது x square the whole square வரும். அப்ப x power 4 minus 2x square plus 2 plus c. புரியுதா? So this problem is somewhat different that we are using. First ல இருந்து பாப்போம். So let us move to the first step. இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். எப்பவுமே e பவர் x 2x 3x னா நம்ம ஈஸியா ப்ராப்ளம்க்குள்ள போயிடலாம். க்கு ஒரு பவர் இருந்து அதுக்கு ஒரு பவர் இருந்துச்சுன்னா always you have to use the substitution method. Okay, always you have to use substitution method for this. That is x square equal to t ன்னு எடுத்துக்கிட்டீனா differentiate பண்றப்ப 2x dx is equal to dt ன்னு வரும். அப்ப x dx is equal to dt by 2. சரியா? அப்ப இத நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். x power 4 னா எப்படி எழுதிரலாம்? t square ன்னு எழுதிரலாம். அதுக்கு அடுத்தது இது e power t ஒரு x அதுல ரிமைனிங் இருக்கும். so x dx. இந்த x dx க்கு பதிலா என்ன அப்ளை பண்ணனும்? dt by 2. So இந்த இதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த டேர்மை வந்து u ன்னு எடுத்துக்கலாம். This term will become as dv. Okay. So எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி formula யூஸ் பண்ணி you can find out the answer. Okay, now you can use the formula and finally you have to substitute t is equal to x square. So substitute பண்ணோம்னா we will get the final answer like this. Okay. So with this today enough students, tomorrow we shall continue with exercise 2.6. Thank you.